This is the text I found on the website https://adeberul.ro and so forth of the last public speech, or more or less completed speech, of the late Romanian president, Mr. Nicolae Ceausescu, which he gave on the morning of December the 21st, 1989. Before I'm going to try to imitate the way he spoke it in Romanian, he had that so-called R defect. In other words, he was only able to pronounce the so-called uvular R, which of course is considered non-standard in Romanian, but would be roughly standard in French. He tried to inspire the thousands of people who had been gathered there. Many probably had been persuaded by their employers to gather there in order to show, at least superficially, their solidarity towards President Ceausescu, his wife Elena, and the Romanian communist regime. Romania had until then resisted the tide of democratic changes which had begun to sweep across Eastern Europe already partly in 1988, when the Polish communist government had, for the first time in several years, undertaken direct negotiations with the pro-democracy Solidarity Trade Union. Earlier in 1989, the governments of East Germany, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, and Yugoslavia had undertaken some forms of democratic reforms, or at least had promised free elections. And indeed, in Poland, partly free elections had occurred, which had given almost all of the freely contested seats to the Solidarity Trade Union, and had paved the way for the appointment of the country's first post-World War II non-communist government, led by the Solidarity Trade Union's Mr. Tadeusz Mazowiecki. Romania, however, had resisted these changes, so had Albania, where the changes would only begin in 1991 and 1992. So to give a summary of this speech, President Ceausescu tried to extol the virtues of the communist and socialist regime in Romania and thanked the participants to this great public meeting or popular meeting, even though many of those were there unenthusiastically. He also thanked the manifestations initiators and organizers, and then, just minutes into his speech, began a series of jeers and boos and other shouts from the crowd, which made the Romanian dictator confused. Over 10 times he tried to gain control over the crowd, shouting "Alo" or "hello" into the telephone. His wife Elena, who was standing beside him on the platform of the Romanian Communist Party's Central Committee building, shouted "Liniște," be quiet, many times. It was picked up by the microphones, and then at one point her husband seemed so confused or unable to proceed that she had to urge him twice, "Vorbește-le, vorbește-le," speak to them, speak to them. Somehow
President Ceausescu was able to struggle through the remainder of the speech, but it was certainly clear that he no longer possessed the kind of popularity that he had possessed back in August 1968, when he had showing quite great courage, although of course wanting to bolster his own image as a supposedly nationalistic and patriotic Romanian communist. He had refused to send Romanian soldiers to occupy Czechoslovakia, which had experimented since January 1968 with a more moderate form of communism known as socialism with a human face and the Prague Spring. Okay, and then he promised, for example, higher minimum salaries and other increased social benefits. And then he claimed several times to be defending the integrity and sovereignty of Romania. So his way of combining communism with nationalism and patriotism. However, seeing that he no longer possessed a rhetorical hold or control over the crowd, he retreated inside the Central Committee building, and it was his great mistake and that of his wife, who was just about equally hated as he among the ordinary Romanians, for example, due to the repressive communist secret police known as Securitate, and due to the steadily falling living standards in order to pay off the huge foreign debt of Romania, a feat that Ceausescu had been able to accomplish in the summer of 1989, just some months before the revolution. If Nicolae and Elena Ceausescu had fled Bucharest under the cover of night, so either during the last hours of December the 21st or the first hours of December the 22nd, 1989, perhaps they would have been able to hide, at least for some time, in a safe location in one of the cities or towns of Romania where they still had fairly many supporters. As it turned out, they decided unwisely to stay in the capital, where on the morning of December the 22nd, 1989, President Ceausescu made one last desperate attempt to speak to the crowds, but he was booed so that he was unable to complete his speech. The Central Committee building's guards had left the building's gates open, and so the crowd, angry at the Ceausescus, rushed in, and indeed the couple was just meters away from being caught and almost certainly lynched or beaten to death before being abused by the crowd. Their bodyguards, according to one description on the English language in the English language Wikipedia article about the Romanian Revolution, had to literally carry the already virtually deposed dictator and his wife into the helicopter, which then took off. But it didn't fly that far, and sometime later the helicopter's pilot, who did not want to be seen as propping up Ceausescu's already crumbling communist regime, told the couple that he would have to land the helicopter and that they would be on their own. They were left with maybe one or perhaps none of their supporters. They just had to flag those cars, and one car, a Dacia, a Romanian passenger car, decided to stop, or rather its driver, a medical doctor, decided to stop, and then for several or perhaps many kilometers, he transported the couple. Then he faked engine trouble, and then the couple left. However, he did later tell that
President Ceausescu was weeping, claiming that he couldn't believe that the Romanian people to whom he had given so much had turned against him, or something similar. So to put a long story short, they reached the city of Târgoviște in northwestern Romania, where they were locked up by some local authorities, and then by the morning of Christmas Day, December the 25th, 1989, the local authorities decided to throw in their lot with the forces who had already overthrown Ceausescu's communist regime and were led, ironically, by one of his former colleagues, Mr. Ion Iliescu, who would serve as the Romanian president until late 1996 and again for another term. And then they hastily assembled a court composed of army officers and civilians. The trial would be held in a small room of the Târgoviște military garrison and would be guarded by certain soldiers such as Mr. or Colonel, or maybe then Captain, I'm not sure, Ionel Boeru. He was under strict orders, if necessary, to execute the couple on the spot should any of their supporters be able to break into the garrison to try to rescue them. As it happened, none of the couple supporters were able to do that. And to put a long story short, after the 1 hour 20-minute videotaped trial, the jury retreated to deliberate and then came back 5 minutes later to pronounce or have the have one of their members pronounce the death sentence on the couple. Then President Ceausescu, who already had lost power, defiantly shook one of his fists at the retreating jurors, claiming that Romania and the free Romanian people would endure forever, but the traitors would not. And he called these people who had turned against him traitors. And then originally the soldiers were to take, the 4 soldiers were to take first the deposed President Ceausescu and then his wife separately out to the military garrison's courtyard and shoot them individually. However, Mrs. Ceausescu defiantly said, if you want to kill us both together. Together we have fought, so let us die together. Their wish was granted, but not in a way which pleased them too much, because the soldiers forcibly tied their hands behind their backs, which of course was unnecessary because they were old, short of stature, and physically weak and unarmed. So there was absolutely no way in which they could have escaped from their executioners. And then they were led against one wall of the garrison and then shot. But I will try to now imitate the late President Ceausescu's tone of voice and his way of pronouncing the words while reading this text. The introduction first. Pe 21 decembrie 1989, Nicolae Ceausescu a ținut ultimul său discurs public. A fost ziua când s-a depășit un prag psihologic. Participanții la meeting l-au întrerupt pe Nea Nicu încă din primul minut al cuvântării. Dragi tovarăși și prieteni, cetățenii ai capitalei României Socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor
locuitorilor municipiului București un salut călduros revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Doresc de asemenea să adresez mulțumirii inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o expresie a hotărârii întregului nostru popor de a acționa cu toată puterea, în strânsă unitate, în jurul Partidului pentru apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni. Înainte de toate, doresc să vă informez pe dumneavoastră despre o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineață că, începând de la 1 ianuarie, să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. De această majorare importantă vor beneficia peste 1.500.000 de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocațiile pentru copii între 30 și 50 de lei. În raport cu numărul de copii și de retribuția oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre. De asemenea, se vor introduce indemnizații de naștere de 1.000 de lei pentru toate femeile cu începere de la primul copil, iar în continuare pentru femeile care nasc 2 sau mai mulți copii, indemnizația la naștere va fi de 2.000 de lei pentru fiecare copil, ceea ce constituie de asemenea un puternic stimulant de ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre. Am hotărât să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. Am hotărât totodată că pensia de urmaș să fie majorată cu 100 de lei. Vom crește de asemenea ajutorul social de la circa 500 de lei la 800 de lei. Vom asigura în acest fel condiții bune, corespunzătoare de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei noastre. Aceste măsuri demonstrează cu putere că, pe măsură dezvoltării economiei, facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, potrivit hotărârilor Congresului Partidului. În ce privește evenimentele de la Timișoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată a cercurilor care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună din nou sub stăpânire
străină poporul nostru. De aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României. Cred că sunt printre dumneavoastră mulți care își reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenței României. Fermitatea, unitatea poporului nostru au asigurat independența și construcția mai departe a socialismului în România. Și acum trebuie să acționăm în deplină unitate, cu fermitate împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forța, unitatea națiunii noastre, care acționează în slujba diferitelor servicii de spionaj și cercuri imperialiste pentru a împărți din nou România, pentru a înrobi poporul nostru. Este necesar mai mult decât oricând să acționăm în spiritul democrației noastre muncitorești, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societății noastre, având permanent în vedere că tot ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că trebuie în orice împrejurări să asigurăm integritatea și independența României. Cunoașteți ce au făcut și spuneau înaintașii noștri. Murim mai bine în luptă cu gloria deplină decât să fim sclavii iarăși pe vechiul pământ. Și trebuie să luptăm să trăim liberi și independenți. Unii ar dori din nou să se reintroducă șomajul, să se reducă nivelul de trai al poporului și, cu scopul deschis formulat să dezmembreze România, să pună în pericol însuși viitorul poporului și națiunii noastre independente. Dragi tovarăși, cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii națiunii, acțiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei și de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De noi depinde că România să rămână în continuare o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului. Și doresc să declar și aici că vom face totul pentru a apăra integritatea și suveranitatea României, libertatea și viața poporului nostru, bunăstarea întregii națiunii. Să acționăm cu întreagă răspundere și să demonstrăm forță și capacitatea oamenilor muncii din capitală a întregii națiunii pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea și independența națiunii. Vă doresc succese în întreagă activitate, unitate și acțiune fermă împotriva tuturor acelora care vor să distrugă independența și socialismul în România. Aceasta este obligația noastră a tuturor. Organizați în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat a independenței țării, cu toți să acționăm în slujba poporului, a independenței, a socialismului.